reading of today is, as always, from the book Rays of the One Light by Swami Kriyananda, and the topic is ego, friend or foe. Truth is one and eternal. Realize oneness with it in your deathless self within. The following commentary is based on the teachings of Paramahansa Yogananda. Jesus Christ begins his Beatitudes with these words: "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." To be poor in spirit in such a way as to merit the kingdom of heaven doesn't mean to be poor-spirited. Rather, it means to see oneself as owning nothing, since all belongs to God, for all is a manifestation of His consciousness. St. John of the Cross wrote, "If you would own everything, seek to own nothing." That which the ego relinquishes, offering it up to soul consciousness, is reclaimed forever in cosmic consciousness. Nothing is ever lost. Paramahansa Yogananda tells the story in Autobiography of a Yogi of the levitating saint Baduri Mahashaya. "Master," said a disciple of this saint once ardently, "you are wonderful. You have renounced riches and comforts to seek God and teach us wisdom." It was well known that Baduri Mahashaya had forsaken great family wealth in his early childhood when single-mindedly he entered the yogic path. "You are reversing the case." The saint's face held mild rebuke. "I have left a few paltry rupees, a few petty pleasures, for a cosmic empire of endless bliss. How then have I denied myself anything? I know the joy of sharing the treasure. Is that a sacrifice?" The short-sighted worldly folk are verily the real renunciates. They relinquish an unparalleled divine possession for a poor handful of earthly toys. The Bhagavad Gita in the 3rd chapter states, "All things are everywhere by nature wrought, in interaction of the qualities. All things are everywhere by nature wrought, in interaction of the qualities. The fool cheated by self thinks, 'This I did, and that I wrought.' But thou strong-armed prince, a better lessoned mind, knowing the play of visible things within the world of sense, and how the qualities must qualify, standeth aloof even from his acts. Thus through Holy Scripture God has spoken to mankind." Buongiorno, amici. Good morning, everyone. We're very happy to be here and a little bit sad because this is the last Sunday service that we'll do during this trip. Siamo molto felici di essere qui e anche un po' tristi perché questa sarà l'ultimo satsang di domenica che facciamo questa volta. This is a very interesting topic this morning that Swamiji wrote about. L'argomento di questa mattina su quale Swamiji ha scritto è molto interessante. Is the ego a friend or a foe? L'ego è un amico o un nemico? Well, it's both and it's neither. È tutti e due, ma anche non è né uno né l'altro. One time someone asked Anandamoy Ma a question, and she said, "It neither is nor it is not, and it is and it isn't." Una volta qualcuno ha fatto una domanda a Anandamoy Ma e lei ha detto
O è o non è, oppure non è e è. Now, if you're in the ego, you think that's an absurd answer. Se siamo nell'ego sembra una risposta assurda, But if you're acting as in your soul nature, you say, well, of course that's the right answer. ma se tu sei nella natura dell'anima dirai, certo, questa è la giusta risposta. See, this whole world that we inhabit is a dream of God's. Tutto questo mondo dove noi abitiamo è un sogno di Dio. But because we're caught in the delusion of the ego, we're still dreaming and we can't see it that way. Ma visto che siamo intrappolati nell'illusione dell'ego, siamo nel sogno e non vediamo tale. But when we dream at night and then wake up in the morning and can remember our dream, Quando noi sogniamo di notte e quando ci svegliamo di mattina e ci ricordiamo del sogno, imagine that I'm telling a dream that I had last night to Devi, and I say, and somebody came and they hit me on the head. e immagina che io sto raccontando a Devi un sogno che ho fatto stanotte e dico a lei, qualcuno è venuto e mi ha dato una botta sulla testa. And she might ask, did it hurt? E lei potrebbe chiedere, ti ha fatto male? And I might answer, it did and it did not, and neither did it nor did it not. E io potrei rispondere, mi ha fatto male eppure non l'ha fatto male, ma neanche mi ha fatto male, neanche non mi ha fatto male. Because in the dream world, in my dream head, hurt, but my head, when I woke up, did not hurt from that blow. Perché nel mondo del mio sogno ha fatto male alla mia testa, ma quando mi sono svegliata non avevo male alla testa. And so the masters are alive in this world, but they realize that this world is a dream. I maestri vivono in questo mondo, ma realizzano che il mondo è solo un sogno. And in an awakened state, you can do things in a dream that seem impossible. Quando sei in uno stato risvegliato, puoi fare delle cose in un sogno che sembrano impossibili. There's a kind of dreaming that's called lucid dreaming. C'è un modo di sognare che si chiama sogno lucido. And I've had lucid dreams. They're very interesting. E io ho fatto diversi sogni lucidi e sono molto interessanti. So what happens in a lucid dream is, first of all, you're just dreaming as normally. Quello che succede in un sogno lucido è all'inizio stai sognando normalmente. And then you partially wake up, but not so fully awake that the dream stops. E poi ti svegli un po', ma non abbastanza di fare finire il sogno. And then it becomes a little bit like you're watching your dream and have a little bit of control. E poi diventa così che tu stai osservando il sogno e hai un po' di controllo. If you change it too much, then you come fully awake and the dream disappears. Se lo cambi troppo, a quel momento ti svegli e si sparisce il sogno. But if you do it delicately, then you can manipulate the dream but still stay dreaming. Ma se lo fai con delicatezza, sei in grado di manipolare il sogno, ma rimanere nello stato di sogno. The first dream of this type that I had was the first year of my college education, where I had left all my friends and I had gone to another place to start college. La prima volta che ho fatto questo tipo di sogno era all'inizio del mio periodo nell'università. Avevo lasciato dietro la famiglia e amici e mi sono trasferito in un altro posto. And in this dream, I was in a kind of a country store and there was a dance going on.
E in questo sogno mi sono trovata in una specie di negozio in un paese piccolo Sì. e c'era una sorta di ballo che succedeva. And then I came partially awake and I decided, I'm missing my friends, I'll bring them into my dream. So I brought them in and danced with them. E poi mi sono svegliata un pochino e ho deciso di invitare i miei amici di venire e danzare con me e è successo nel sogno, sono venuti. But I had to maintain the illusion of the dream, but nonetheless, it was very satisfying. E dovevo mantenere l'illusione del sogno, ma nonostante ciò era un'esperienza soddisfacente. Now imagine another character in that dream asking, how could you do that? I want to do that too. E immagina che un'altra persona, un altro personaggio nel sogno dice a te, ma come hai fatto questo? Anch'io voglio farlo. And the answer would be, oh, it's easy to do. You just have to be awake. E la risposta è facile farlo, basta essere sveglio. How did you do that, Babaji? How did you create a golden palace? Come hai fatto, Babaji, a creare un palazzo d'oro? Oh, it's easy. You just have to realize this is a dream. È facile, devi solo realizzare che questo è un sogno. And it's no more difficult to create a golden palace than it is to create a cloud. Non è più difficile creare un palazzo d'oro che creare una nuvola. So, is the dream world a help or a hindrance? Quindi è un aiuto o un ostacolo questo mondo del sogno? Is being asleep helpful to us or hurtful to us? Essere addormentati ci aiuta oppure ci dà problemi? It's both, and it neither is nor is it not. E tutti e due neanche è, neanche non lo è. Because in this world, if we don't sleep, we die. Perché in questo mondo, se non dormiamo, muoiamo. But because we're not this body, we only think we die. We wake up, actually. Ma visto che non siamo questo corpo, non è che veramente muoiamo, invece ci svegliamo. And so, as we progress spiritually, as spiritual progression is to get more and more able to see the ego, see this body and personality as just a part of God's dream. Il progresso spirituale vuol dire avere sempre più consapevolezza di questo ego e del fatto che questo corpo non è una realtà. And as it said in the reading, as we see more and more that this world is just God's dream, then we begin to awaken. E come ha detto nella lettura, più che vediamo che questo mondo è un sogno di Dio, più iniziamo a svegliarci. And finally, in deep meditation, if we're able to see, truly see, experience, realize that all of this is created by God's consciousness, I am created by God's consciousness, we can come awake. E se quando entriamo nello stato di profonda meditazione e iniziamo a realizzare che tutto questo è un sogno di Dio eppure io sono parte di un sogno di Dio, allora possiamo iniziare a risvegliarci. But in order to do that, there needs to be a long progress of refinement of the sense of self. Ma per fare questo ci vuole un lungo processo di, I'm sorry, I missed the last part. A long process of? Refining yourself. Scusatemi, un lungo processo di raffinare noi stessi e il senso dell'ego. And so a person who is very, filled with negative qualities or anger and constantly blaming others, their refinement is not enough for them to say, well, it's all a dream. Quindi una persona che è molto nella negatività
e giudica gli altri è arrabbiato, non ha il raffinamento sufficiente per dire questo è tutto un sogno. And God, who is dreaming that dream, just says, well, in that particular ego case, I'll just let him play the way he wants to play. E Dio, vedendo questo sogno, capisce che in questo ego, nel caso di questo ego, deve andare avanti e lo lascia andare quello che fa. And when he's ready to wake up, then he'll be ready to wake up. E quando è pronto di risvegliarsi, si risveglierà. Now, is that a good or a bad thing? E questa è una cosa buona o cattiva? In a sense, it's neither. In un senso non è né uno né l'altro. God is just playing through all of us. Dio semplicemente gioca attraverso di tutti noi And he's enjoying the play itself. e si goda della dramma, dello spettacolo. There was a strange story that happened, in like 1850 in San Francisco. C'è una storia strana che è successo in 1850 in San Francisco. There was a rich businessman who decided that he was going to really become rich. C'era un uomo di fare che era molto benestante e ha deciso di diventare veramente ricco. And he bought up all of the wheat so that he had a monopoly on it when winter came. E lui ha comprato tutto il grano disponibile, così nell'inverno aveva una monopolia sul grano. And he thought, if I have all the wheat and a monopoly, then during the winter I'll raise the prices and become very rich. E lui pensava, se io ho tutto il grano e poi viene l'inverno e ho il monopolia, io posso alzare il prezzo e diventare molto ricco. So he spent all of his fortune accumulating this great mass of grain. Quindi ha dedicato tutta la sua fortuna a accumulare una quantità enorme di grano. And then a fire came and burnt it all. E poi è venuto un incendio e ha bruciato tutto. So overnight he was rich. The next morning when he woke up, he was completely in poverty. Quindi è andato in una notte da essere molto ricco fino a essere completamente in povertà. And his mind kind of snapped. E la sua mente si è rotta in un senso. And he decided that he was the emperor of San Francisco. E lui ha deciso che lui era l'imperatore di San Francisco. And he had a coat with a sash and many medals on it, and a hat with a big plume. E lui aveva una giacca con tanti medaglioni e un cappello con un grande piuma. The people of San Francisco enjoyed this. They took him into their hearts and just went along with this. E la gente di San Francisco, a loro piaceva quello che ha fatto e loro hanno accolto e l'hanno invitato anche nelle proprie case. And so if the emperor went into a restaurant, of course the owner came and said, "Oh, emperor, we're so pleased to have you here. Please understand that you don't have to pay for your meal." E quando è entrato in un ristorante, il capo ha detto, imperatore, siamo così felici che siete qui, non dovete pagare niente per il pasto. And so everybody just went along with this and enjoyed it as entertainment. E quindi tutti hanno cooperato con il suo illusione come un intrattenimento. And so I'm asking you to go along with the idea that I'm NAYASWAMI JYOTISH. E quindi io ti sto chiedendo di cooperare con il pensiero che io sono NAYASWAMI JYOTISH. Because from God's viewpoint, I'm just about as crazy as the emperor of San Francisco.
Perché dal punto di vista di Dio, io sono altrettanto pazzo come l'imperatore di San Francisco. Because I think that I'm this character Perché, when in fact I'm God, or God is me. perché penso di essere questo personaggio, ma in verità io sono Dio, oppure Dio è io. So then the question, of course, comes up, how do I get out of this delusion? E la domanda ovvia viene fuori, come posso uscire da questa illusione? And when we ask that question, then someone like Patanjali says, oh, and now we come to the study of the science of yoga. E quando facciamo questa domanda, viene qualcuno tipo Patanjali che dice, ora arriviamo allo studio della scienza dello yoga. The science of meditation is the way to awaken from the dream of ego. La scienza della meditazione è il modo di risvegliare dal sogno dall'ego. This delusion is kept alive partly by our breath, partly by our life force extending out through the senses, Questa illusione mantiene vita attraverso il nostro respiro e attraverso l'energia vitale che esce attraverso i sensi. and if in meditation we can withdraw that life force and pull it away from the senses, we begin to wake up. E se nella meditazione riusciamo a ritirare la forza vitale dai sensi, iniziamo a svegliarci. And if in meditation, you've probably had this experience if you're a meditator, in meditation you begin to feel that everything takes on a sense of unreality. E se hai esperienza nella meditazione, forse hai fatto questa esperienza che nella meditazione a un certo punto tutto attorno a te inizia a sembrare non vero. And that you're just an observer of this world, not so much the active participant. E che tu sei un osservatore in questo mondo invece di essere un partecipante molto attivo. And if that sense of observing can become deep enough, then you can push away the delusion of thoughts coming in. E se questo senso di essere osservatore diventa abbastanza profondo, sei capace di allontanare l'illusione dei pensieri che vogliono venire. And when the mind becomes very still, then it's as if you become a lucid dreamer. E quando la mente diventa veramente immobile, entri nello stato di essere un sognatore lucido. And you can see that this world is a dream and that you're observing it. E percepisci che questo mondo è un sogno e che tu lo stai osservando. And so through the practice of meditation and also through the practice of service, we can arrive at this higher state. Attraverso la pratica della meditazione e attraverso la pratica del servizio possiamo arrivare a questo stato elevato. But as it said in this reading, as we serve, we should strive to see that it is God serving through us or God acting through us. Ma come abbiamo sentito nella lettura, quando serviamo vogliamo sentire che è Dio che serve attraverso di noi, che è Dio che agisce attraverso di noi. And I'll just end with this recollection. Finisco con un ricordo mio. One time Devi and I were with Swamiji in India, Una volta Devi e io eravamo con Swamiji in India and he was eating his breakfast. e lui stava mangiando colazione. And he had told us that during this lifetime we should strive to become jivan muktas. That means awake while living, or out of the ego while living. E lui ci aveva detto che in questa vita dovremmo cercare di diventare jivan mukta, che vuol dire sveglio mentre
siamo in vita. And so we asked him, that seems difficult. How do we do it, Swamiji? E abbiamo detto a Swamiji, questo sembra difficile, come ce la facciamo? He summed up the whole of the spiritual path between one bite and the next bite. E lui ha fatto una sommazione di tutto il sentiero spirituale tra una morsica e l'altra. He had a forkful of food and he paused halfway to his mouth. Aveva cibo sulla forchetta e ha pausato, ha fatto una pausa. And he said, the whole of the spiritual path is meant to dissolve the ego. Ha detto la totalità del sentiero spirituale è inteso di dissolvere l'ego, That's done through longer, deeper meditation, e questo è fatto attraverso la meditazione sempre più lunga e profonda, and seeing God as the doer in everything. e vedere Dio in tutto, è come quello che agisce. And then he took a bite and finished his lecture. His breakfast? His lecture, his discourse. Oh, e poi ha fatto continuato a mangiare e era finito il discorso. And I think I should finish my discourse too. E penso che devo finire il mio discorso ora. Buon domenica a tutti. Per noi è un gioia di essere qui e come Jyotish ha detto siamo un po' tristi perché partiremo presto. Happy Sunday to everyone. It's a joy for us to be here, and like Jyotish said, it's also a little sad that we'll be leaving soon. This topic this morning is a very important one. L'argomento di stamattina è molto importante. As we've been saying, the ego is neither a friend or a foe. Come abbiamo detto, l'ego non è un amico neanche un nemico. All the ego is a point of self-definition. L'ego non è nient'altro che un punto dell'autodefinizione. So we think of ourselves in many things, young, old, man, woman. Pensiamo di noi stessi in tanti diversi modi, giovane, anziano, uomo, donna. But in reality, Swami Kriyananda said the ego is just a bundle of self-definitions. Ma in realtà, come ha detto Swami Kriyananda, l'ego è semplicemente un mazzo di autodefinizioni. But for each of us, as we try to expand our awareness, E per ognuno di noi, man mano che cerchiamo di espandere la nostra consapevolezza, the ego becomes a barrier because we are afraid to change those self-definitions. l'ego diventa una barriera perché ci viene la paura di cambiare queste autodefinizioni. For example, if people take advantage of me, I have to push back. Per esempio, se le persone si approfittano su di me, devo spingere indietro. Well, what if you didn't need to? Sorry? What if you didn't need to push back? Ma come sarebbe se non c'era bisogno di spingere? What if you said, that's not the kind of person I want to be? Se invece dicessi, questo non è il tipo di persona che voglio essere. In fact, that reminds me, Jyotish and I have a grown son and 3 grandchildren. Questo mi fa ricordare, Jyotish e io abbiamo un figlio cresciuto e abbiamo 3 nipotini. And when he was about when our son was about 6 or 7 years old, E quando nostro figlio aveva 6-7 anni, he came home from school crying. è tornato dalla scuola in lacrime. And he said to us, the other children at school were teasing me and they weren't nice to me. E lui ha detto, gli altri bambini a scuola mi prendevano in giro, non erano gentili con me.
And Jyotish, with calm wisdom, said, when someone is mean to you, you can still be nice back to them. E Jyotish, nella saggezza calma, ha detto: quando qualcuno ti fa male, tu puoi comunque essere gentili And nel a suo little bit, confronto. a little bit defiantly, our son said, I don't want to be that kind of person, Daddy. E il figlio ha detto con dispiaciuto: non voglio essere quel tipo di persona, papà. So that's what happens to us all the time. E questo succede a noi sempre, tutte le volte. There's the pull from above that says, be your highest self. C'è questo magnetismo da sopra che dice sì te stesso. Let the ego expand. Lascia che l'ego si espande. And then there's the force from below that said, no, don't change because the world is not safe. E poi c'è la forza che viene da sotto che dice no, non devi cambiare perché il mondo non è sicuro. But it takes courage to really make the effort to change your consciousness. Ci vuole coraggio per fare lo sforzo di cambiare la tua coscienza. And we never, no matter how much the ego expands, we never lose the sense of self. E non importa quanto si espande l'ego, non perdiamo mai il nostro senso di sé. There's a beautiful quote from Master that says this. C'è una citazione bellissima dal maestro che dice proprio questo. When this I shall die, then shall I know who am I. Quando questo io morirà, allora saprò chi sono io. And so, who do we become as the ego begins to change? Allora chi diventiamo quando l'ego inizia a cambiare? More and more, we just become a channel for higher consciousness. Sempre più diventiamo semplicemente un canale per la coscienza più alta. There is a beautiful story from India that I have always tried to use as a model for my life. C'è una storia bellissima dall'India che ho sempre cercato di usare come modello della mia vita. There was a very humble devotee who spent many, many years in deep meditation and prayer. C'era un devoto molto umile che ha dedicato tantissimi anni nella meditazione e la preghiera. And finally God appeared to him and said, my child, you have pleased me very much. I will grant you any boon, any gift that you want. E Dio alla fine apparve a questa persona e dice: figlio mio, sono molto compiaciuto di te. Tu puoi chiedermi di qualsiasi dono che vuoi. And the humble devotee said, Lord, your presence is enough for me. E questo devoto umile dice: Signore, solo la tua presenza è abbastanza per me. But the Lord insisted and said, no, you have earned the right to a spiritual gift. E il Signore dice: no, tu hai guadagnato il diritto di un dono spirituale. And he said, the devotee said, very well, let it be this. E il devoto ha detto: va bene, Signore, fa che sia questo. Wherever I wander in my journeys through life, Ovunque che vado nel mio viaggio attraverso la vita, wherever I pass someone who is in suffering or in confusion, quando vedo una persona in sofferenza o in confusione, let my shadow fall on that person and let them be healed. lascia che la mia ombra copre questa persona e che sia guarita. But let me never know. Ma fa che io non mi rendo conto mai. And this is when we can give up the ego. E così possiamo lasciare andare l'ego. Whatever good we do in the world, if we're a doctor, a nurse,
a mother, a father. Qualsiasi cosa di bella di buono che facciamo nel mondo, sia come infermiere, medico, madre, padre. We do good in the world, but if we take it to ourselves and think, I am the doer, then it traps us in a smaller consciousness. Anche se facciamo le cose buone, se tratteniamo in noi il pensiero, io sto facendo questo, dà una limitazione alla nostra coscienza. We've shared this story, but it would be new to some of you, about from the life of Swami Kriyananda. C'è una storia che abbiamo condiviso nel passato della vita di Swami Kriyananda. A group of devotees from India came and visited us at Ananda Village. Un gruppo di devoti dall'India sono venuti a trovarci ad Ananda Village in California. And Swami Kriyananda greeted them and had satsang with them. E Swami Kriyananda li ha accolti e ha fatto satsanga con loro. And then they left, but there was one older Indian woman on this tour. E poi sono partiti, ma c'era una donna anziana indiana in questo gruppo. And she went to New York to visit her sister. E lei è andata in New York per trovare la sorella. While she was on this trip in New York, she fell down and very badly broke her arm. E mentre era in viaggio si è caduta e ha rotto il braccio in un modo molto brutto. So badly that the doctors didn't know if they could set it or they would have to amputate. Era così grave che i medici non potevano capire se era possibile guarirlo o se dovevano togliere il braccio. And she was going to go into the surgery the next morning. She was very frightened. She couldn't sleep. E era programmato che lei andasse per l'operazione il giorno dopo e lei era così spaventata che non poteva dormire. But in the middle of the night, the door opened and Swami Kriyananda walked in. Ma in mezzo della notte la porta della camera è aperta e Swami Kriyananda è entrato. And he stroked her arm and said, "Don't worry, Malka." Si chiama Malka. Everything will be fine. E lui ha carezzato il suo braccio e ha detto: non preoccuparti, Malka, tutto andrà bene. And the next morning, she fell into a deep sleep, was very calm. The next morning, the surgery went beautifully and they were able to set her arm. E lei dopo è entrato in un sogno profondo perché era molto calma e il giorno dopo hanno fatto l'operazione e tutto è andato bene, erano in grado di riparare il braccio. And we told Swami Kriyananda about this, who was in California. E noi abbiamo raccontato questo a Swami Kriyananda che era nella California. And he said, I have no recollection of this. E lui ha detto: io non ho nessun ricordo di questa cosa. But the soul can do things that the ego is not aware of. Ma l'anima è capace di fare delle cose che l'ego non si rende conto. So the more we try to raise our consciousness above small self-definitions, Più che cerchiamo di alzare la nostra coscienza sopra le autodefinizioni piccole, the more we too can be channels for healing and hope and inspiration to others. più saremo capaci di essere canali per la guarigione, la speranza e ispirazione per altri. And finally, the only true self-definition E alla fine l'unica vera autodefinizione is that we are a part of God.
e che siamo una parte di Dio. And as much as we can get out of the way, E fino al punto che riusciamo a metterci da parte, and God can flow through us. Dio è capace di fluire attraverso di noi. And when we know this, E quando sappiamo questo, as Master said in his beautiful poem, When I Am Only a Dream, come ha detto il maestro nella sua poesia bellissima, quando sarò solo un sogno, when you know that you are a part of God, quando tu sai di essere una parte di Dio, as I know now, come io so ora, then we shall be united forever in him. saremo uniti per sempre in Lui.